Welcome children. How are you all? Today we will start chapter 13. Okay, it's a new chapter, but it's a continuation of use of I can say it is use of We learned raf. What is raf? Half letter that hook sign in the previous video. Right? We did 2-3 videos on the same thing, but now today we are going to learn use of only when the other letters become half and join how do we read and what sign we have to use. So look, we will do today worksheets 97 to 100. Okay, open your worksheet and just see what is given in 97 to 100. Just turn, flip and see what is given in page number 97 to 100. Did you see? Okay, now I shall explain. Put your worksheet down. Keep your pencil down, fold your hands and sit straight. That's nice. Good. Don't look here and there. Okay. Pay proper attention. So, in the previous chapter, we have learned half letter R. Okay. That is like, we know this is letter R. Now, this is half R and I taught you the sign like this. This is known as raf. What is it known as? Raf. Okay, the hook like thing which goes and sits on the next letter or the letter. If it is irma, you write, देखो ये है irma, okay, irma, half. I am giving you one example, one or two. Irma, irg, irsh, irva. This is what we learned last time in the words having these. Today we are going to learn how do we read, what sign we have to put when a Vyanjanakshar joins letter R. Vyanjanakshar becomes half. Okay. Now half per, what I am trying to say is, look, this is half letter per, isn't it? This is halan. Wherever you put this halchin, it becomes half. Half per plus R. Half per plus R. Engane vaayikkum? പറഞ്ഞേ ഇത് പൊന്നേ ഉള്ളൂ പ്ര എന്താണ് ഇത് പ്ര ഇനി പ്ര എന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ പ്ര എന്ന് എഴുതുന്നത് പ ഹാഫ് ലെറ്റർ പ ആണ് പ ഇതാണ് ഇവിടെ ർ ഇതാണ് യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ലൈൻ ഫോർ ർ ഡിഡ് യു സീ യു wrote see this is how this is for r pr you cannot write pr like this. Okay, instead of that they are putting it like this and this line is over here. Got it? ये है प्र. क्या है ये? प्र. What is this line for? What is this line for? किसके लिए है ये? What is it for? बोलो. It is for r. And here we have half per. क्या है? Half per. Half per plus r pr. Okay. Then half k. ये है half k plus r. What will we get? എന്ത് കിട്ടും? എന്നുള്ളതാണ്. കൃ എന്താണ്? കൃ. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലൈൻ. കണ്ടോ? This standing line where we have to put here. It is coming from this corner. Did you see? Kr. When we wrote pra, see, when we wrote pra, we wrote pa, and from here we are putting that slant line, that r sound. That's line. Understand? Pra, kr. Now next, half v plus r. क्या मिलेगा? बोलो, half v plus r क्या होगा? व्र. क्या है? व्र. It is half v and r. We cannot write like this. व्र. How we have to write? पहले v लिखो. See? Now here you will put that slant line. व्र. What is it? व्र. Now excuse me. Now let us see more examples. Let us see more examples. Half b. ये है b. क्या है ये? b. Okay. Half b. That is plus r. क्या होगा? ये है br. क्या है ये? br. Brush. Okay. Brush. Br. Understood? Huh? Now half m plus r.
हाफ म प्लस र क्या है, ये है. नाउ सी दिस इज द स्टैंडिंग लाइन. वेयर विल यू पुट, हियर म्र. गॉट इट? हाँ. नाउ डिड यू नोटिस व्हेन वी रोट प, दिस इज प्र. ये क्या है, श्र. ये क्या है, क्र. ठीक है. ये क्या है, म्र. नाउ ये क्या है, त्र. The same thing what we wrote that day. We wrote no patra, mitra, chitra. Now we learned, isn't it? How did we learn? I'll show you once again. This is half ta plus ra, tra. Instead of bringing it down so much, I taught you to write like this, isn't it? Tra. क्या है ये, त्र. बोलो त्र. पत्र, मित्र, चित्र, इत्र, all that. एकत्र, एकत्र. Then हाफ ग, हाफ ग प्लस र, ग्र. ये है ग्र. क्या है ये, ग्र. अंडरस्टैंड? हाँ. हाफ ख प्लस र. ना ये ऐसे है, यहां से है क्र. गॉट इट? हाफ न प्लस र, यहां पे है र. गॉट इट? सो हियर व्हाट इज हैपनिंग, दीज लेटर्स आर बिकमिंग हाफ. यहाँ ये फुल है र. दिस र साउंड शुड बी फुल. ब्र, म्र, प्र, च्र, क्र, म्र, त्र, क्र, ग्र, क्र, म्र. Did you understand? So today in your worksheet you are going to write these letters. I hope you understood how to write. These are the different types of r, how you change. We learned to write r, we learned ir, ref. Okay, today we are learning that slant line which comes with when the vyanjana akshara is half and joining the r. Okay, like half p plus r, pr. Half k plus r is kr. Half n plus r is r. Half m plus r is mr. Understand? Chalo, let us practice these letters. Letters in 5 lines. लिखे. पहले क्या लिखना है हमें, हाफ प प्लस र. क्या उसके लिए क्या लिखना, हाफ प. ये है हाफ प. दिस इज हाफ प. व्हेन वी से हाफ प, इट इज लाइक दिस. You remove. Okay, normally we write like that, isn't it? Half p plus r. We don't have to worry about this. Half p plus r. क्या मिलेगा, ये इप्पनला स्वरोना प इधर प्र. ये है, this is for r. This slant line is for r. So how do we write half p plus r, pr? To write pr, ये देखो पहले प प्र. देखा, प प्र. ये ऐसे, and this is this for r. प्र, 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 प्र. മനസ്സിലായോ? പ്ര എന്താ വായിക്കേണ്ടതിന്, പ്ര. ഇതിൽ പ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് പ ആണ്. ഓക്കെ, ഹാഫ് പ ആൻഡ് r you will get pr. And where is that r? Here it is. Understand? Next we will have to write, we have to learn br. So we will let me take this up little bit. अब देखो हम क्या लिखने जा रहे हैं. हम लिखेंगे हाफ ब प्लस र. हाफ ब, ये है तुम्हारा ब. हलचल, इट बिकेम हाफ ब न लगाई. प्लस र गिव्स यू ब्र. ओके, हाफ ब. सो हाउ डू वी राइट ब्र? पहले ब लिखो, ये ऐसे, ठीक है, और उसके बाद फ्रॉम हियर दिस इज ब्र. अंडरस्टैंड? फिर से ब लिखो, ओके, ऐसे. I think it should be slightly slant line inside also like this, and from here it is like this, and from here br. फिर से ये है ब्र. हाफ ब प्लस र, ब्र. नेक्स्ट है हाफ क प्लस र. क्या है,
क्र, क्या मिलेगा हमें? क्र. ये है क, here is the standing line, so we need to put it over there. Let us write properly in the line. चलो लिखो, ये है क, देखा क, अब यहाँ से ये है क्र, फिर से पहले क लिखो, now from this corner क्र, what is it? क्र. When you are writing, say and write क, क्र, क, क्र, क, क्र, क, क्र. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എഴുതിയാലേ ഓർമ്മ നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट 2 लेटर्स कौन कौन से हैं जो तुम्हें सीखना है. लेट अस प्रैक्टिस दैट. The next we have in page number 99. Next is gr, half g. ये है half g. ये इसको क्या कहते हैं? हलंत. इसको कहते हैं हल चिन्ह. എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? हल चिन्ह. ओके, हल चिन्ह ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ആ അക്ഷരം हाफ आउट. ओके, हाफ ग प्लस र, उसके साथ र क्या होगा? ग्र. क्या है? ग्र. अधिवड़ा. दिस इज ग्र. चलो लिखते देखते हैं. ये है ग्र. क्या है ये? ग्र. कंडा. फर्स्ट यू विल राइट दिस पार्ट, देन यू put this part. Now from here the third line, see where my pen is touching, from there this is gr. You understand? Shall I change the color and show you? Let us see. पहले लिखो, ये है ग, ग्र, ग, ग्र, ग, ग, ग्र. Understand? क्या है ये? ग्र. Do you want to see try some words before we wind up? Just let us see try some words. Let us see what are they. Okay. Now we learn pra. pra से क्या लिख सकते हैं? pra से ये है pra. How will you read this? pra, half sh only. Full sh is like this. This is half sh. प्रश्न. प्रश्न. क्या है प्रश्न? प्रश्न means question. Yes, प्रश्न, question. One more word which we use in Malayalam also. pra. ये क्या है? si. ये क्या है? प्रसिद्ध. famous. प्रसिद्ध. famous. क्या है? प्रसिद्ध. famous. Now try half letter. We just finished few weeks ago, no? So I just want to give you a little practice on half letter also. This is also half letter. half pa. ये है प्र. प्राप्त. प्राप्त. ये प है half प and त. प्राप्त. प्राप्त means किट्टुക, നേടുക. प्राप्त. Okay, to get. प्राप्त, to get. So we learned. Now we know 3 words with pra. Now let us try with next. We will say br. Br say bolo b. Br, brush, brush, brush. Now most of the words with br is in English. See, brush, brown, br. Okay, bread, br. Understand? Br. Next उसके बाद है क्र. क्र से क्या लिख सकते हैं? ये है क्र. क्रम, 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 क्रम. ना ये क्या है? क्रिया. क्रिया. क्रिया मीन्स एक्शन. ചുമ്മാ വായിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ വേർഡ്സ് ഒന്നും വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നോക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാനാണ്. പ്ര, പ്രശ്ന, പ്ര, പ്രസിദ്ധ, പ്ര, പ്രാപ്ത്, ബ്ര, ബ്രഷ്, ക്ര, ക്രം, ക്ര, क्रिया. नेक्स्ट ग्र. ग्र. ना ये देखो, ग्राम. ग्राम मीन्स विलेज. क्या है? विलेज. ग्राम, ग्रामम. മലയാളത്തിൽ പറയില്ലേ ഗ്രാമം, അത് തന്നെ. ഗ്രാം, വില്ലേജ്. ഗ്രാം, village. Understand? So these are the letters that you are learning. Now remember that any letter which has got a standing line like this, like we have g, it has got a standing line. You will put gr here. J has a standing line, it should be here. N has a standing line, you put it like this, r. Understand? So this is how you use
R. So this line is for R. क्या है ये? R. Understand? So now you will take page number, what are the page numbers? 97 to 100. You have only these letters to write. Pr, br, what else you have to write? Kr and gr. So if you want, you can do one worksheet in the morning and one worksheet in the evening. Practice with the other letters also in the rough notebook. So till we prepare the next chapter, I shall do that and come back with the new classes very soon. Until then, bye bye.